O God, that will receive fresh, clear understanding of your word. Anoint your servant, anoint everyone who will hear your word. Anoint your word, O God, that will enjoy receiving, O God, your word as our spiritual food for today. Your task now and your blessing be upon your people. In Jesus' name, amen and amen. Let's give a clap to the Lord. Hallelujah. Okay, our topic today is seeking God's kingdom. We have done our prayer life series last Sunday kat awan pa iti series tayo dito yung December. Okay, this topic related to the report na tayo ni Pastora that all those powerful success of our anniversary in Israel, kan ijay church dedication to ijay tabok. It is our true services and our contribution. Of course, our prayers. Awan dagitada nga i-report me. So nga, trabaho tayo amin dagitoy. Tell to your neighbor, trabaho tayo amin dagitoy. This is how we are going to build the house of the Lord. Amen. Okay, let us read Matthew chapter 6, starting from verse 31. So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. From this scripture, we all know that men and women are seekers. We are all seekers and are longing for something. That's how God created us, because of our need on earth. So nga, adad yung tarigagay. Adad yung kayat tayo nga madaan. But, isuti nagbalin nga priority tayo because isuti makitkita tayo lang, marikrik na tayo. The five senses of what we are seeing, feeling, smelling, dagita dati, naging priority tayo. Kahit malipatan tayo, kan awanan pa jay tarigagay tayo nga mang birok met iti kingdom of God or the plan of God for our lives. So people are too much attached to what the physical eye see and seeks what is only temporary. Dagito dagat basic need tayo nga in the physical ket temporary lang dagitoy. Okay. One time I asked my dad, "Dad, you are from Buntok and my mom taga Sagada. How come that you came here on ditoy Baguio City ket ditoy kami nga nayanak?" No, apang ka iti Mindanao, even ti abroad niya, makitam ti kakailyan nga Cordillerans, apay nga adda ka ditoy. Sino ti taga-Bagnin ditoy? Amin nga sa nga sulok ti lubong adda ti taga-Bagnin. Sudom no apay nga adda ditoy nga pinanawan na ti Ilina. Actually, adaya time nga nagawid ak di Balilibuntok, awan dagay kakailyan ijay ta nagsi panaw da. And may sa ti reason. May sa ti sungbat. Kunada, ay ket apan birok tayo ti pagkasapulan ta. Apay umanay di may sa nga keleng ijay iling pakanak ti siyam nga nako, ta siyam kami nga kakabsat. Ado. So, di papanan ti power of desire kan priority. What is your priority? Others, agabroad da, panawan da ti pamilyada, ta kayat da nga
aday iti may patakder nga mansion over the hilltop. Ijay Quirino Hill. Dati jay nakaplano nga makapalpas ti anak dati iti medicine, iti law ta nangingina ti tuition fee. Kaslatatan mo, nangina mo ti tuition fee ti nursing. Okay? So because of their priorities nga makaadal, pumintas ti future, umadayo. Apan nagbirok ti pagsayaatan. Diyan ti mangyari. But the problem now, ito'y Book of Haggai. Okay? Haggai chapter 1, verses 4 to 6. Let us read. So in the book of Haggai, makita tayo ito that what the people of God had put on their priority was their houses, the clothes, food, shelter. Naging priority da. But nabaybayan da iti balay ti Apo. And that is the reason why there is always constant lack, deficit, inadequate, and short of supply. They work hard, ngem agkurang dalata, it's not enough to augment their needs. Ayan. Kaya nung makita tayo dito, if you were God, and He allowed yung, for example, Pastor Ronald, tumakter ka man. Yan. So, if I were, no siyak ni Apo Diyos, kahit kung ni Ronald kat, dati ay pa-assignment ko kinukuha na dito yung rabaw ti daga. But usually, iti mas pasamak, okay, in the physical, may nakisla ito yung apugan. Okay, Baguio City. Kahit ti parents na, kahit nang guskilayso na, sikason na, tadamot ti ambisyon da kanya na. Ure mat iso na, kahit namot nga, adati malpas na, tano kasta kat adati future. Okay. So, naging kasta ti situation, but, adati inted ko kanya nga assignment na, dito yung rabaw ti daga, na haan lang nga iti physical. For example, kahit kung pastor iso na. Ayan. The kingdom of God. Okay. Kahit naitid kada tayo, naitid kanya natin 24 hours a day. Kahit no manuoras ka nga matpaturok, 6-7 hours? 6 hours. Tapos, ang trabaho ti 8 hours. Okay? Ano di ayan? 14 hours. O, dapat tinabati nga 10 hours. O, di panangan na, panag-travel na, kadumapay, 2 hours, let's say, ganon. So, dapat ti 6 hours. Wala ko naman nga 4 hours. So, bagay mo dyan, 20 hours, bagay ni Apo Diyos yung 4 hours. Ganda nga 4 hours, itid mo ti Apo to fulfill your assignment. Ti problema kada tayo, ti tataw even Kristiyano, binagi da amin ya 24 hours. No time for the kingdom of God. Iso ti nangyari, ti tataw ni Apo Diyos yung Old Testament, they were so busy working and working, overtime, sideline. Kurang di may isang work, masapol nga dati another work. Ayan. Aging nga nga nakapaaramid dati panel nga nagpintas nga balay da. And yet, di balay ti Apo nakatiwangwang. And because of that, kat ni Apos mo ti source ti wisdom, source ti strength, source ti amin nga nakapagbalay da, nakatrabaho da, nagungat mo ti Apo. Kaya tinangyari, the Lord did not bless them. Hanga binindisyonan ti Apo ti trabaho ti ima da, kinanayon da nga agkurkurang. Agkurkurang da.
Ayan. Hangaw manay. So, ito nangyari. So nga, kuna na, consider your ways. Change your ways. Consider your ways and change your priorities. Sige, tuloy tayo. You eat, but never have enough. You drink, but never have your fill. You put on clothes, but are not warm. You earn wages, only to put them in a purse with holes in it. So, from dito'y, nga inti Hagay, seek first the kingdom of God. Sige, next slide. Saan da nga mapmapnak? So nga, you have planted much but harvested little. You eat but never have enough. You drink but never have your fill. You put on clothes but are not warm. Accordingly, dito mga mangyayari na nasyon tayo, mas may kanuti corruption idi kaysa tata. Tayo di adati project. Ayan. Substandard lang ti project. Ngayon tatakit aduti ghost projects. Pipya idi for example, is OPEC at 10%. Kati 10% ti 1 billion kat 100 million. Nga bagin ti opisyal. It work out na pa jay 900 million. Do makaskasayan pa. Ti problema tata, totally nga jay 1 billion nga project, inalada. Kasya. So, ti makita dito, oray no 100 million ti kwartada, kurang lata. Dito dito oray no 1 billion ti kwartada, kurang lata. Ti want more. Hanga malpas, there's no satisfaction. Corruption. So, nagungatan ni Apo Diyos kadagiti da Israelites. Iso nga, kastati nang nangyari. Why did God allow your constant lack, sometimes even as Christians? Apay nga, agriri tayo, apay nga agserserbiak met, apay nga kastoy, agkurkurang aklata. Tad kumuti pagribangak, apay nga kurkurangak. The question, nagkurang nga ni Apo Diyos. Ayan. Iti promise na. Amo tayo nga, never nga agkurang ti Apo iti promises na. God is a faithful God. Hanga kasla iti tao nga aglastob. The Lord will fulfill what He promised. So meaning to say that tayo tinagkurang. So from this one, why did God allow your constant lack? You live in paneled houses while the house of God remains ruined. So dito'y Prophet Haggai called dagiti tattao ni Apos nga Israelites to give careful thought to their ways. Kaya ti Diyos nga ti tattao na ket maamuanda ko mga saan lang ko mga jay physical needs da. Nabaybay anda iti balay ti Apo. Ayan. Okay, ti balay ti Apo in the Old Testament is a temple, physical temple. But in the New Testament, up to rapture comes, the house of God, the group of people. For where 2 or 3 are gathered, I am in the midst of them, kunan ni Apo Diyos. That is a church. Actually, individual, tayo nga individual ket we are the temple of God. Kasla nga ma-overwhelm tayo, iti dayta nga bendisyon nga datayo nga cordilleran nga uptake nga kastiti situation tayo, and yet God chose us to live in our lives. Dwells in our lives. The Holy Spirit dwells in us. Nga agyan isuna kada tayo, He dwells. Ayan. Ada isuna in our spirit. The Holy Spirit is in our spirit, leading and guiding us. Ayan. The Lord Jesus Christ is in us when we accepted Him as our Lord and Savior.
God the Father dwells in us. In the physical, nga mabalin nga ko na mga, ano na nga, nagbatitak nga ipugaw ket adan ni Apo Diyos, the Father, Jesus Christ, Holy Spirit in me. Not in the physical, but in the spiritual. Di ba? God is everywhere. But dahil mag-encourage ka na tayo. We are the house of God. And so, that yung a group of people, when we gather together, just like this gathering, this is the house of God. So, no kuna nang asun tayo ti balay ti Apo kakabsat. Meaning to say, we have to flow with the vision and mission ti balay ti Apo, and this is the balay ti Apo. And anyaman ti may contribute tayo to fulfill the vision and mission of the church. You are part of building the kingdom of God, the house of the Lord. Amen. So nga dapat kasla ko mati organization, o repay no member ka ti co-op, you should know the vision and mission of the cooperative association, and of course even the school, di ba? O repay di pagtrabahuan nyo, dati kanya-kanyang vision. How much more iti balay mo't ni Apo Diyos, just like this church. This house of the Lord, we have vision and mission. Kat vision tayo, kat we are streams of water, ministry bringing life. The Word of God. The Holy Spirit to those people who are in need. Tano kasta, natayda kat mabiyagda. Di ba? Iso nga, naala ijay Psalm chapter 1 verse 3, kan a great commission that we have to go to those dead people and bring the word to them so that life will come. Maborn again da. Then dati proseso, tano kastakit, amin tayo kat we work together to build the house of the Lord. Noon yung napansin, no, sumura kayo dito from the Agdan, sumura kayo, dito yung right, ija wall, at the vision and mission to church tayo, and how are we going to fulfill it? From planning, from engage, connection, hanggang nga awisin tayo suda, kararagan tayo suda, bisitaan tayo, hanggang nga encourage tayo to divine appointment. So, the divine appointment tayo na walam. And then water baptism, and then equipping. That's how we are going to build the house of the Lord. Iso nga ti aramidin tayo kakabsat, you approach me as your pastor, no ti leader yo, pastor, kahit kuman nga ma-involve, iti panag-serbi, panag-build the house of the Lord, kas ano. Kahit noan niya, di-intend ni Apo yung nga gift mo, talent mo, you serve God in that talent. No nalayin ka nga agsao, na pati communication mo, bagay ka, iti apan agbisita, ag-encourage si mapupay. Di ba? Kahit no, hindi ka nagapu ka, hindi nga, dati healing power mo, hindi nga, pick healer ka, hindi, fit healer, katatagat, na-transform ka, na-born again ka. Ay, kat, usarin na kamot, hindi, when you lay your hands to the sick, people will recover. Kadwa si ka, apanta kadagiti cancer patient, tano kastagat, maagasan da, cancer survivor da. Kahit daydayawon da ni Apo Diyos. Power, amen. So, nanya dita talaga nga inted ni Apo Diyos, kan tarigagay mo kay kahit mong aramidan, itaka nga agservi ka ni Apo Diyos. Ma-transform ka lang, ma-anointaran ka, ma-equip ka, tano kastagat, napintas ti pa nakausal mo. Hanggang kaputa na laing ka, hanggang kaputa gifted ka, da karismam, kahit bukbukod mo latan, di kahit mo latan nga way, saan? At masapol nga surutin tayo, ti vision, mission teachers, kat makipag-flow tayo, so that we work together in unity. And the Lord will bless us. Amen. So nga dadagiti teaching materials tayo, equipping tayo, tano kasta, may sa ti masursurot kat agikinaawatan tayo power. Hallelujah. So when things are going wrong, it might be because our priorities are wrong. So nga ko na consider your ways. Instead of complaining, questioning,
ag-back out, maupay, ma-discourage, ag-sardengan, kaya, anya nga tati kurang ko. Baka sabali ti priority. Baka nang na awan dyan pa nang ipatag ko iti kingdom of God. Ayan. So, dyan tayo nga makita no niya ti dapat nga aramiden tayo. Because God says, He wants us to be involved ti pagarian na. The kingdom of God. During the dedication service ijay Tabuk, I heard the testimony of the donor iti church lot tayo ijay. Brother Credence Panugan. Na kats ko ngayon baga na idagjujon iso na ti church, basta lang ag church iso na gimong malpas ti closing prayer agawid, Sunday gimong manen, kasi nga jay, until he came to realize nga dapat ma-involve mo ti ministry. So, na-involve iso na ti ministry according to him, contribution na, until nga he heard nga kunan ni Pastor Dante nga might kumamot no dati pagdayawan church building. So, diyan nga nagtrabaho ti Apo ket nag-donate iso na 800 square meter for the Lord power. According to him, when I talk with him, that along the highway, dyan ti Dagana, but from the highway, 8 meters ti commercial lot, nga iso ti basis ti tax, bayad na nga tax, but from the 8 meters residential, kasi from the 8 residential ti nang ikwanay ti building, ngam asidaglat ta diyay. It's along the highway, ti balay ti Apo ijay. So the point here is, tibiyang ni Brother Credence, that's how it involvement namat nga panang build up na ti house of God, balay ti Apo, physical and spiritual. Iso nga napintas kakapsat no adati involvement tayo. Actually, awan ko iti member. Tati ko na tayo kat, di bali ta member ak lang. Taga recipient ak lang. Haan ko makakapsat. Member tayo at the same time, contributors tayo, participants tayo, builders tayo. Actually, the Bible ko na we are all builders. Iti balay ti Apo kakabsat. Tano dagiti ruins nga biag ti tattao ma-rebuild, ma-restore ti biag. Di ba? I know nga diyan ang invite kanya, inkarkararagandak niya, diyan nga, ruin nga life ko nga 4 times that I was about to die, in kalkarang-ragandak, aging gana nga inyapundak. Kahit kastamat ti biyag mo, diyan ang awiskin ka, in kalkararaganda ka, sakbay da ka nga kinasalita, nag-prayer and fasting da ita. Nag-goal setting iso na, kahit may sakay, diyan listaan na. Kahit praise God, didinanon da ka, nagresponde ka, kat adda ka tata. Tata, tinaaramit kin ka, aramidumot kadagiti, nadadadaal ti biyag na. So, from that, we are builders. Iti house of God. Nagdakkel da ita nga contribution mo, iti balay ti Apo. Ayan, balay ti Apo. Okay, that word kingdom, let's divide it into two, the derivation of the kingdom from the word king and dam. We are an ambassador of the king. And the king there is our God Almighty, the king of the kingdom. And He sent us on a mission. Hanlang adal tayo, balente nga lawyer, at balente nga doctor, professor, teacher, businessman, businesswoman, hangaday tayo iti mission tayo, ti biag di tirabaw ti daga. Our mission on earth is that through our professions, kakabsat, ti mission tayo is to build the kingdom of God. Pinaadal da ka ti Apo, pinindisyonan da ka ti Apo, kat inkabil da ka iti gobyerno, anya nga agency da ita, o city hall, o no
iti DPWH no, ay natuman nga iti agency ti government. For you to build the kingdom of God, the house of God, kadagiti kakadwam, katrabahuam dita City Hall. Binindisyonan da ka ti Apo, ti trabaho ti imam kad nagbayan ka nga businessman, businesswoman. Tano kasta ka ti mission mo, i-build up mo ti house of God. Kadagiti kakadwam, influence mo ita business area. Tano kasta ka dagiti other business people, they can hear from you the word of God. Kahit may save da, may salakan da. As jay kakapsat. Ore pa no students ka dita school, ti mission mo no apay nga ada ka dita City High, tano kastakit masiram dagiti classmates mo, dagiti teachers mo kasjay. Wherever you are, God will use you. Nga Vision teachers ngayon mo, kat ipatungpal mo ijay to bring life to those your colleagues nga problematic, in pain. As yan. Tano mamend, ma-restore, ma-repair ti biyagda. Kahit dayta nga mission nga, inted niya po Diyos, dayta iti kadakalan, kapipintasan nga, maitulong tayo, maaramid tayo. Han nga di kinalaing tayo, tano kastakit, as a teacher kat na suruan tayo isuda, kat namon dati daging sursuro tayo kat ang benefit da. Ono natulungan tayo di kado tayo nga business people kat rinmang aymot, rinmang kayo amin. Han kakabsat. O doon napintas dageda. Tauray no rinmang ay dangarod no awan ti apo matlaeng. Awan useless. Kasapulan nga amo tayo nga ti mission tayo is to build the kingdom of God. Because we are sent by the King. We are ambassadors. Amen? Anya ti kayat tayo. Anya ti kayat yo. Apang kayo ije kingdom ni BBM, di Malacanang Palace. Kahit agserbi kayo ijay. Kahit madama ti korupsyon. Number 13, ti Pilipinas, ti corruption, ti world. Number 3, iti Southeast Asia. Grabe ti corruption, iti gobyerno. Di ba? Kahit nagragsak ka nga da City Hall, nagragsak ka nga da opisina ni Congressman, nagragsak ka nga da DPWH, Malacanang. Nung awang ka, the kingdom of God. Sino timang kayat nga tipagtrabaho mo ka, kingdom of God! Amen! There is righteousness in the kingdom of God. Salvation, deliverance, healing, blessing. Kasi pa niya, may mayat nga agtrabaho ka iti government kaysa iti private sector. Most especially iti education, iti teaching. Tayo iti private, awan ti unay ti benefits nga iti ti private schools. Ngam iti government, nagado nga benefits ti government. Kahit da nga asikaswan, nga rod iti agtrabaho ti gobyerno. Kadyamat iman iti pagsayaatan ti agtrabaho iti government. Nga talagang asikaswan da ka. Ado iti benefits. Ngam still, anyamon dagita nga benefits, it's too far. Awan lata, kurang lata. Matay ka lata, sakit ka lata. Diba? Mano lang matdagita nga benefits. How about no agserbi ka iti kingdom of God as an ambassador? Nagado iti benefits nga maalam kini Apo Diyos. Daba detaje, no asikaswam ti balay ti Apo, asikaswam namat iti balay mo. When you take care of God's house, God will take care of your house. No iti government, iti keda ka ado ti benefits, how much more
met ni Apo Diyos. Diba? Kasi and sometimes, kung na tayo nga, agasam nga ta, busy tayo. Ayan. Kasla ti pastor, grabe, busy ti pastor. Actually, kakapsat nga busy ti pastor. Ti mas busy nga makitak dagiti lawyers. No ay natuyo ti papapananda, ngayon ti klientida. Ha? Nakadwak din ni Atty. Pablito, par bangon nga pang kami Sambales. Samtang nga makakakilap ni Atty. Rocky Balisong, no? Buntok, tatang pa Palawan. Karkaruman ng ti medicine, ti doktor. Ha? Manong arabiit, nakakaunwag operada. Kasapulan da di hospital. Sometimes 24 hours. Ha? Tano lang ma-save ti life ti pasyente. Asay. Ngayon, talaga aramidin da iti best da. Maurin no may isang nga pasyente lang, duwang nga pasyente, dakol dito nga maitulong da. So, ti panangkita tayo ka talaga nga essential da, iti government, ti community, dakol ti maitulong da. And yet, saan tayo mat nga malagip, mapanunot, maianyamot nga iti mission tayo, iti pagarian ni Apo Diyos. Nakatulong tayo ti physical, ngam awan ti naitulong tayo ti spiritual. Nga jet physical kat, manulang at tawon, matay tumot lang di pasyente. Ngam jet spiritual, it is eternal. Nganon niya jet, napinpintas kan eternal, at ado ti benefits na, isupay lang ti mabaybayan. Ang danag Pastor Joshua ni, for service at tekat ni, bagakon kin ni Brother Emilio. We are now in the last of the last days, kasapulan nga, ma-expand iti kingdom of God. Masapol nga we work together. Hanlang ko mga group of, few of people lang te access agar-aramin. My desire kat amin tayo kakabsat. Agrugiti prayer. Dito nga prayer yo, agyaman kami, marik namin ti prayer yo, iti napanamya Israel kan di tabok. Ayan. Oreno da kami di Israel, maki-mentoring kami ditoy, makita mi mati aramidin yo, as we work, building the kingdom of God in Israel, you're also aramidin ditoy, kasta kapsat. Dahil dati, desire ni Apo Diyos. How come nga, nagpipintas ti balbalayo, kat nakatiwangwang di balay ko, kunati Apo. And so, because of that nga, priority yo iti lubong, handak man ngay kano, sige nga rod, let the world bless you. Let the world isumot ti mga mang tarabay kada kayo, mang protektar ti pamilyayo, mga itutipig sayo pa, tanto kayo saksakit. Tani, nalipatan dakon ko na ni Apo Diyos. So, revelation now came to me, tatalaan, that if you ignore the kingdom of God and your focus is on the physical, iti dito yung lubong, iti needs mo, ito yung lubong, kakabsat. Awan di blessing ti Apo, iti amin nga aramidam. And so you are now doing everything according to your own wisdom and to your own effort. Kaya when you do that work, iti in your own, di ko na dita, agling-alingat ka, work hard ngam, agkurkurang ka. Mangmangan ka ngam, agkurkurang. Napangka, nangantiit all you can enjoy, Korean restaurant, kurang pa napang kayo pa nag-ice cream. Takurang di karni kan ka. Di na duma, napanda pa nagkapi di bangil.
Di kami flavor buffet jay Korean, abay na jay foam coffee. Ayan. Kurangan da. Namisan kinuduak na kita senior pastor si jay San Juan. Tapos kami nag-dinner, in mapukdan na awan da. Pangkubirukan, adadagam jay kalsada, mga dati balot, kas kada tintinapay jay, kas kada kikikyam, kas kada nagado nga makmakan. Ay sos, ritni, natay jay maysa, nagsakit jay maysa, na-opera jay maysa, tata. Ajay. Sometimes katkas jay, nga awan o ti, meaning to say, we need the blessing of God. Tanong, jay, okay, datay niya, if you work for the Lord, hangkang agdanag ti kanam, i-provide na. Ayan. Hangkang agdanag ti balay mo, i-provide na ti balay mo. Ayan. So, nangiyumutan testimony with my wife, Pastora. So, ngayon, provide na diya nga paginan tayo. Okay? Now, tilugan mi idi, karag-karag, kasakasakasan tubo, agabante. Namin ano nga na stock, tabukawkan. Ayan. Tatamot, God allowed mo nga barbaro lugan tayo, tata. Nagawit kami from Israel, insuro ni Billy nga, hangkan nga ag-apak accelerator, isunanti mga bante. Hamo pa nga apakan ng jebrekan, islo, no, dati sarsarunom nga lugan. Tilang aramid mga driver, gamam lang di manobela. No, kahit mga yalis tilin, ikasya mo lang. No, kahit may isimpam niyan tilin mo, isimpam lang. Hamo mo tayo ibatan, basta gamam. Tano ibatam, tik-tik iya nga hold, unto na manobela, kung kunanak. Nalalayang dito yung alugan no sikak. Nga mabutengak ta, baka mabangga. So nga, ibibreak ko lata, alalayak lata ta, nanginatilugan no mabangga. Ngam, impadas ko magpwesto, mabalin mo. Ado ti lesson nga maadal tayo, ti new technology tata. Hazay. Nga, things that when you serve the Lord with that spiritual technology, han ka nga agrig-rigat pa lang, no, meaning to say, han nga boring ti pa nagserbi. There must be excitement. Because there is new thing nga aramidan ti Holy Spirit. So tinadal ko jay, me and the Holy Spirit must partner together. Nga kasapulan nga bandong nga ag-break kas kadag accelerator, the Holy Spirit ang tagtrabaho. But I must know how to flow with the flow of the Holy Spirit. Tano kas takot, saan tayong mabandog, marig na ti bandog, una yung agrigat, uno boring, but exciting iti agserbi with the flow of the Holy Spirit. Power. And so, the point dito ay kat, when we serve the Lord, priority tayo, seek ye first the kingdom of God, kat, we build the house of the Lord. Hala nga jay, ado nga blessing titid ni Apo Diyos, ngayon, ije pa nagserbimpay, kat nagpintas. Because you just flow with the flow of the Holy Spirit. So nga kasapulan nga, makipag-flow tayo ti vision, commission ti church, no, kayat tayo nga makipag-part iti building the house of God, kasarita tayo iti leader tayo, life group leader. May kayo kanyak pastor, dagiti elders tayo. Demot lang gift mo, demot lang desire mo, nga i-transform ni Apo Diyos, isumot lang ti mausar nga panagsilbim kanya na. Ngam kasapulan nga makipag-flow ka, ti move ti Holy Spirit, ti anointing ti Holy Spirit. No kumadji karpintero, dagita, di ba, adanti usar dagiti karpintero nga nalaka, hanga di nagrigat, uray pa iti traktor, ti idikat aggapas adati traktor. Kastamot, madib-development, iti di pa nagserbi, ba't kasapulan nga magnatayo mo't iti equipping na? So nga dati, programa mo ti church, nga materials, but most especially, the anointing of the Holy Spirit.
So nga, I know and I believe nga din ang awis kanyak, full of the Holy Spirit, iso nga nakonbiktarak. Kastamot da kayo, nagfasting da pay, napanda ka da kayo, nakonbiktar kayo. Kasyay. Sumuti aramidan tayo. So meaning to say, dahil yung panagmaymaysa tayo nga panagserbi, as we seek first the kingdom of God, we build the house of the Lord, it must be under the anointing of the Holy Spirit. Tano kasta kakabsat, han nga ti might tayo, han nga ti bukbukod tayo, but through God ngagtrabaho. Amen. Leviticus 25:18-19. If you want to live securely in the land, follow my decrees and obey my regulations. Then the land will yield large crops, and you will eat your fill and live securely in it. Psalms 34, verse 10. Those who seek the Lord lack no good thing. Then next, do not be anxious. Do not be anxious for tomorrow. Our concern is for that day, because tomorrow has enough. Seek first the kingdom of the day. We do not procrastinate. Do first what the Lord asks. Okay, then Matthew 6:34. Okay, we are now going to connect the book of Haggai to Matthew 6:33. Okay. Ijay Matthew chapter 6, ti priority ti tao, the same jay priority ti Israelites, ijay book of Haggai. Because of needs, ket agwori da, okay, kapilitan nga i-priority da iti physical needs, ti balay, because of that worry. Okay? Now, how are we going to ikatan di worry, or anya ti antidote ti worry, tano kastakit kabaalan tayo nga i-priority iti kingdom of God. I repeat inya, tiga po nga inununa dati trabaho da, inununa dati kasapulan dati physical, makan, balay, tuition fee, finances, kaputag danagda. Okay. So tiyaramidin tayo nga rod, may kat ko madya worry. Antay ko mga agdanag, tano kastakit, saan tayo nga i-priority jay physical. So now, the antidote of worry is seek first the kingdom of God. Because we know that worry is to choke or strangulate in the ruthless hand of uncertainties. Worry is the anxiousness. It is a divided mind. And it is the battle between fear and hope. And so the antidote of worry is seek first the kingdom of God and His righteousness. When we seek first the kingdom of God and His righteousness, awanan di pa nag-worry tayo. Why? Because all these things, the food, the shelter, the clothes, everything shall be added unto us. At least, mabalin mo ni may bagami and pastoran, my family, example kami mat iti ditoy. We prioritize the kingdom of God. And God provided our shelter. And God provided even vehicle. And all these things, nakasapulan, shall be added. So nga, naikat di worry, na awan jay tarigagay nga kasti kuma ti adaan pay ti physical. Sladay kadwa nga kinunminsa ko nagpastor. Pastor hanak pay nga pastor agresign nakpay. Apay ngay nakpay ag birok trabaho no. Adan siya apply di hayat. Ket naawat iso na di hayat nga security guard. Then bigla nga earthquake, imbang tahangan na tay. Nagsubliman nga nagpastor.
Di nagpastor, awan, kurang lata ti allowance tayo, pastor. Nakman man na nagbiro trabaho. Siya, sika, no, baka manon naman, mataykat. Haan, ato yung matayak. Wait, nagbiro magpwesto, security guard man, ay nga tatakot na awat. Na minsan, binisitak ijay ayanda, sa balin ti susurungan na pananan, deceptionan. So, deti, maala ti worry. Awan ti pa nagtalag na. Yeah. Kung nanitatang ko, kananang ko, kung nakanya na, Dad ma, agpastorak, kat ti ko na da, awan ti kwarta ti pastor, awan ipakan mo, di nga dagos ti bagada, haan adda, God will provide. No agserbi ka kabsat, God will provide. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added. Don't worry. Don't worry. Hanta yung agdanag. So, tinaadal ko, agdanag ako ni Jelugan, tapin ko nga i-break ta niya, dungparo na niya ko, tapos yun, napaspas, inlex. Dress niya gayam, agdanag ka, ibadak mo na tayo, may badak ka, awat ti mangyari. Yan, numat, ikatam jawari ta, by faith ka, God will provide. Nagmayat pa iti flow. Iti blessing kakabsat. Amen? So, careful to devote ourselves to the work of God. Agtakder tayo amin kakabsat. Hallelujah. As your senior pastor, I received a revelation from the Lord that as this word will be spoken again. Actually, naadal tayo dito itatakit maulit manan. Sometimes, kahit ti apo nga maulit, aksipot nakalipat tayo. And now, the Lord is saying to you and to this congregation, we have to obey what we have heard today. In Matthew chapter 6, verse 33, seek ye first the righteousness of God and the kingdom of God. We must be part in building the house of the Lord. As you flow with the vision and mission of this church, and as you serve God in your talent and your giftings, and being part of the advancement of the kingdom of God, the Lord will fulfill His promise to you. The God will bless you. God will bless the works of your hands. And when you do your secular job, there is satisfaction in your life. There is no lacking, deficit in your life. But there is overflowing. The blessing is overflowing upon you because you prioritize the kingdom of God. But if you do not change your ways and you continue to prioritize your physical, temporal needs, there is always lacking. There is always crisis. Because you are doing it in your own wisdom, in your own strength. Oray no dakkel ti swildom. Oray no dati balay mo. Agkurkurang lata. Awan ti bendisyon gamin ni Apo Diyos. Now God is saying to you, my son, my daughter, change your ways. Consider your ways. Change your priorities.
Our priority, kakabsat, is the kingdom of God and His righteousness. Ninang runa tayo, ti pagarian ti Apo. Makipagmaymaysa tayo to build the house of the Lord. Magmaymaysa tayo nga to advance the kingdom of God. Then the Lord will bless the work of your hands. Uray no basit itang aswildom, anayan ni Apo Diyos. O no kaskas ti source ti income mo, overflowing ti kasta ti Apo nga mang blesskin ka. But most especially, there is satisfaction in your life. There is joy, there is love in your life. Because the Lord blessed the work of your hands. The Lord that take care of your house. Yes, because that is the promise of the Lord. Truly, what God had promised, it will come to pass. It will happen to those who believe and obey. Now raise your hands. O God Almighty, as we raise our hands, O Lord, we surrender everything, O God, even our secular jobs, everything that we have, we surrender unto you, Lord. Even our profession, O God, even our status, Lord, we surrender everything unto you. And help us, O God, that we prioritize the kingdom of God, not our secular needs, O Lord, but we must prioritize the kingdom of God. Okay, continue now praying. Continue to pray to the Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord, I pray for your people, O God, that you desire to bless your people. But Lord, help us and cause your people, O God, to change our priorities. We must prioritize you, Lord, your kingdom and your righteousness. Sige, praying in your own prayer. Nagpintas na kakapsat that we need the blessing of the Lord. Antay ko mga ramidan di trabaho tayo in our own strength without the blessing of God. No. It must be under the blessing of the Lord. We desire the blessing of the Lord. How do we desire the blessing of the Lord? Seek ye first the kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God. Oh, yes, Lord. Once again, we want to say thank you so much, oh God, for your words that you have spoken to us through your servant, oh God. Thank you so much, oh God, that as we prioritize to seek your kingdom first, oh God, truly, oh God, we shall lack nothing, oh God. And we have nothing to fear, oh God. We have nothing to doubt. We have nothing to worry, oh God. That
as we surrender our lives to you, to be participators, oh God, to be active in doing your kingdom, oh God. Truly, oh Lord, you will be there for us. Thank you so much, oh God. Thank you, Lord, for your words. May you increase our faith, increase our passion, oh God, to truly do your will, oh God, to expand your kingdom here on earth, oh God. Thank you so much. We bless you, we praise you. In Jesus' name, amen and amen. Oh, lift up your own song. Lift up your own song. Tell me he's worthy. Oh, we pour out our love on you. We pour out our praise. Oh, we pour out a song of worship. Oh, we lift our eyes to you. We lift up our eyes to you. Worthy, 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 worthy. Oh, come on, lift it up, lift it up. Worthy, 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 Hallelujah. Praise God. God is good. Amen. Amen. So, just like to nagbeti message, it's also a great reminder, especially even for us nga working, dati trabaho na. And I think one of the best things, one of the best gifts nga mahala tayo when it's really come to giving kat halang nga jay na materialan but also the spiritual. And one of the spiritual things nga na-receive ko man for throughout the panagitan iti tithes and offering kat the privilege nga agserbi kani Apo Diyos. And daytoy June 29, I was also ordained as a pastor. Daytoy one of the best things nga nawat ko tatanga tawan talaga. And imagine nga uray man ako no accountant tayo. Kung accountant talaga nga profession ko, nga yung pagani apostle tatay nga we have to really build in the kingdom of God. And daytoy pasalamat ko ta for how many years ka ipagpipray mat ni mother ko diay nga no ada kano dito bagyo kat payadayo kiti conforming banag nga kwa makdadaulak but di panag mabirukak ti Apo Diyos. In ministry, I was also thankful iti biag ti spiritual parents nga isumati naikanak man iti pribilehyo. And through this ministry kat ado iti naplapanan tayo nga luglugar nga namin ministeran nga ubing adult man data or even also schools or even also officials kat dagam ti ragsak na dati joy na. So when we are really part iti kingdom of God and we have that joy also in giving. Kat we give because we love God and talagang mausar no nyaman ti maited tayo para ti balay ni Apo Diyos ket mausar iti amin kan mausar iti adupay nga kararwa. So I encourage everyone, let us all stand and let's also give tithes and offering. Walang ibang nagmamahal sa akin kundi katulad mo. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya
sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Well, let's all raise our hands as we declare, as I give my full tithes and offering, I and my family will have an open heaven life. Blessings so great, I and my family can contain. I and my family will have super abundant crops. I and my family are well guarded. I and my family will live in good health. Nothing will be wasted in my life, in the life of my family. My life and my family are such a delight, and nations will call us blessed and prosperous. Lord God, thank you for this opportunity to give what is due unto you, but also to give our life, to give our time, to give whatever the resources nga pabulot mo kada kami, Apo Diyos, to really in serving you in your kingdom. Thank you that as we give this, Lord God, thank you for that good heart, Apo Diyos, that heart nga dakaliti panagpasalamat ka every single day ti panagbiag mi, including the lives also of our family. Thank you that through your promises also we claim that it will come to pass also in our lives. As we apply the blood of Jesus from the crown of thorns, truly there will be dominion nga may kada kami. They will be able to domain data mismo nga school, even in work, even in business, whatever area of influence nga na kahimo lang kada kami. Thank you, Lord God, also that you continue, that as we apply the blood of Jesus from His hands, there will be productivity and anointing in everything that we do, so that the others in the world will see your glory in us nga nagtatrabaho. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so again, thank you so much, Pastor William, for that message that we have received today. Hallelujah. Good day. My name is Lois Abigail Delong under the life group of Mighty Conquerors. I'm 26 years old, working, and currently a youth leader here in the Streams of Water Ministry. Hello, I'm Lorraine Jillian Delong. I'm 21 years old, a nursing student from Baguio City. Ako yung second sa aming magkakapatid, and I am also under the life group of Mighty Conquerors. And I am also a mom of a beautiful 3-year-old girl. Hello, my name is Elijah Lane Dalong, 18 years old and a grade 12 student. So when we first came here dito sa church, I was actually in my 4th year in college. So at that time, nakafocus lang po ako sa academics, sa mga school competitions, and sa mga barkada ko. So nagmimisa ako every Sunday, but I didn't really have that personal relationship with the Lord. So at that time, I was actually antisocial. So ang description pa ng ibang tao sa akin, napakasuplada. When actually, every time na nakikipag-usap ako sa ibang tao, nanginginig yung boses ko, nanginginig yung kamay ko. So I had that deep inferiority complex. So that was the reason why pinunta kami ng father namin dito sa church, because nakita niya kung gaano ka-active yung mga young people dito. So he wants us to also join the youth ministry. So nung nandito na kami, na-introduce itong divine appointment dito sa church. So at that time, I had that curiosity kasi lagi kong naririnig from other people na when they are talking with the Lord, grabe, parang personal nilang nakakausap si Lord, that they can feel His presence, na naririnig nila kung ano yung sinasabi sa kanila ni Lord. So ako, nagtataka ako kasi bakit lumaki naman akong Kristiyano pero wala ako yung ganun ka-closeness na gaya ng meron sa kanila. Bago kami na-usher sa church, tapos bago na-introduce yung divine appointment sa amin, parang yung buhay ko mostly nagre-revolve lang sa studies. Kasi nung time na yon,
Enrolled ako sa Science High School, kaya marami kaming activities, maraming works na pinapagawa sa amin everyday, tapos lagi yung pasukan namin from 8 hanggang 5:30. Kaya parang nung point na yon, inisip ko na parang walang lugar si Lord para sa buhay ko. Parang hindi ko siya nabibigyan ng time and space. Tapos parang mas pinaprioritize ko din yung mga friends ko during that time. Pero lumaki naman kami sa isang Anglican household, kaya kilala ko kung sino si God. Kilala ko din, alam ko din kung gaano siya ka-importante. Pero hindi ako nag-effort na makilala siya personally. So dati, ang buhay ko before is nakafocus lang around sports and friends, to the point that mas pipiliin ko pang training hanggang late till night and sumama sa mga friends ko more than anything else. And because of this, I never really had the time to have a relationship or to have a deep connection with the Lord until leaders from Davao introduced the divine appointment with God to us. And so I attended this divine appointment. So at first, akala ko okay lang ako, I was fine, na wala naman akong bisyo, wala naman akong mga grabing masasamang bagay na ginagawa sa buhay ko. Pero dito nga ina-expose pala ni Lord, in-expose niya yung sins na ginagawa ko, i-expose the lies of the enemy na for a long time I believed it. And yon, dito pinakita ni Lord na all throughout my life, talagang na-experience ko itong great rejection sa buhay ko. And grabe yung pain, grabe yung suffering pala na na-experience ko. Kaya pala meron sa akin yung antisocial na personality, kaya pala meron yung inferiority and anxiety sa akin because of those things. So Jesus showed me na hindi pala ako mag-isa sa mga bagay na yon. So He showed me na even He Himself, He experienced all kinds of rejection para baka magkaroon ako ng sense of belongingness with Him, na kung ano yung nafe-feel ko, yun din pala yung nafe-feel niya. During the divine appointment naman, nung na-introduce siya sa amin noon, parang baguhan pa lang kami sa church. Tapos kasama din kami sa pinaka-first na nag-divine appointment. Kaya parang bago lang yung concept sa akin. Hindi ko pa alam kung ano yung pag-uusapan.